Hello, welcome back to my channel. Today let us talk about responsibility in a different sense than what we usually think about. பொறுப்பு இதோட கீ க்ரக்ஸ் மெசேஜ் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு. We feel often that அன்னைக்கு எனக்கு அப்படி மட்டும் நடக்காமல் இருந்திருந்தா, ஒரு என்னோடய அப்பா அம்மா இந்த அளவுக்கு என்னை கைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, என்னோடய பார்ட்னர் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாருன்னா, என்னோடய குழந்தைங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு எனக்கு ஃபினான்ஷியலி நான் ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருந்தேன்னா, ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்ன நல்லா படிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, or whatever we have like so many things running, so many narratives. இந்த நெரேட்டிவோட எல்லாம் ஒரு காமனாலிட்டி என்னென்னா, அந்த இன்னொரு நபரோட தப்புனால ஒரு அவருடைய irresponsible பிஹேவியர்னால என்னோடய லைஃப் வந்து கஷ்டமாக போயிடுச்சு. இதுதான் ஒரு காமனாலிட்டி, ஒரு காமன் த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். The first step to take responsibility for your life is to understand that everybody was doing what is their best. அவருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு they have done what they could. அவருடைய பர்சனாலிட்டி, அவருடைய நாலேஜ், அவருடைய பர்செப்ஷன்ஸ், அவருடைய ப்ரெஜுடிசஸ் எல்லாம் வச்சு this was the best they could do. They did that. Now we have two options. One is we can let that decide the rest of our life. நம்மளோட இன்னும் வரைக்கூடின முழு வாழ்க்கையுமே அவர் அன்னைக்கு நடந்ததுனாலையோ சொன்னதுனாலையோ இப்படி பிஹேவ் பண்ணதுனாலையோ அந்த ஒரு அவருடைய what was coming from them அதே பேசிஸாக வச்சுக்க நம்ம இப்போ வரக்கூடின வாழ்க்கை மொத்தமாக we can shape it as per that. அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் we can allow it to shape our life, or we can decide that it is just something that happened to us, that is not us. Our identity, our core identity is not based on what anybody else is or said or thought or did. ஸோ இன்னொருத்தர் முடிவெடுத்த மாதிரி நான் என் வாழ்க்கை வாழ மாட்டேன். என் வாழ்க்கை நான் என் இஷ்டத்துக்கு, எனக்கு எது பெஸ்ட் அந்த வழியில் நான் போவேன்னு நம்ம முடிவெடுக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டில் சாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தான். இஃப் யூ வாண்ட் டு டிசைட் ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் இப்படி இந்த மாதிரி என்னோடய பேக்ரவுண்ட் இப்படி, என்னோடய ஆள்கள் இப்படி, எனக்கு நடந்தது இப்படின்றதுனால இனிமேல் எனக்கு கூட வரக்கூடிய வாழ்க்கை மொத்தமாக நான் இந்த வழி மட்டும் தான், திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் ஃபிட் ஃபார், திஸ் இஸ் ஆல் ஐ வில் டூன்னு முடிவெடுத்தால் அப்படி தான் இருக்கும். இல்லை, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் தட் ஹேப்பன் டு மீ. தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஹேட் வர்ஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் டு தெம் அண்ட் தே ஆர் டூயிங் பெட்டர் தென் ஐ ஆம். இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். நான் என் வாழ்க்கையில் அனுபவித்த கஷ்டங்கள் இன்னும் ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் இருந்ததுன்னா, என்னை விட கஷ்டங்கள் அனுபவித்த ஆள்கள் என்னை விட நல்ல பொசிஷனில் இருக்கலாம். இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும், உங்களை விட கஷ்டங்கள் அனுபவித்த ஆள்கள் உங்களை விட நல்லா இருக்கலாம் வாழ்க்கையில். அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? தி திங்ஸ் தட் ஹேப்பன் டு அஸ், தே டோன்ட் டிஃபைன் அஸ். வாட் டஸ் டிஃபைன் அஸ் இஸ் வாட் வி டிசைட் டு டூ. நம்ம அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது தான். வி வில் ஹாவ் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் லைஃப், தட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃப். We cannot expect everybody to cater to our every whim. வந்து எல்லாரும் நமக்கு பிடிச்சது பண்ணி கொடுத்தெல்லாம் போக மாட்டாங்க. ஸோ சம் செட்பேக்ஸ் எல்லாம் வரும், தட் இஸ் ஓகே. அது வரணும் தான், தட் will help us grow, that will help us become stronger. So that is good. ஸோ இது வரைக்கும் வந்தது it is just something that happened in the past, or our situation, our circumstance, the personality of the people around us. These are all just independent facts. These do not decide our life. எப்போ நம்மளோட பவர் அண்ட் கண்ட்ரோல் அவர்கிட்ட கொடுக்குறோமோ, எப்போ நமக்கு இதில் பொறுப்பு இல்லை அவருக்கு தான் பொறுப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ, இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எஸ்கேபிசம். இஃப் யூ ஆர் ரியலி ஜென்யூன்லி ஆனஸ்ட் வித் யுவர் செல்ஃப், யூ வில் நோ ஒன், கிடைத்த அனைத்து நிமிடங்களிலும் எப்பப்போ வாய்ப்பு கிடைத்தனோ அப்போல்லாம் உங்களோட உங்களோட இலக்குகளுக்காக நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்களா? எவ்ரி சிங்கிள் சான்ஸ் யூ காட், டிட் யூ ஒர்க் யுவர் 100% கொடுத்து சின்சியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரு சான்ஸ் கூட மிஸ் பண்ணாமல், ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல், உண்மையில் இவர் எல்லாரும் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் யூ வுட் ஹவ் காட் சம் மொமெண்ட்ஸ் இன் லைஃப். அந்த எல்லா மொமெண்ட்ஸ் நீங்கள் 100% பயன்படுத்திங்களா இல்லையா? ஓர் டிட் யூ ஜஸ்ட் அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லாததுனாலையோ, கொஞ்சம் லேசினஸ் வந்ததுனாலையோ, டிஸ்ட்ராக்டடாக இருந்ததுனாலையோ, ஹேவ் யூ ஜஸ்ட் லெட் தோஸ் மொமெண்ட்ஸ் கோ? அப்போது நீங்களும் பொறுப்பு தானே. இஃப் யூ ஹாவ் given your 100% in every spare minute, அப்படி இருந்தாங்கன்னா then we can start thinking that despite my best efforts some situations are preventing me. Then we can think about changing the situation, changing our setting. But அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சில ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிது, ஒரு நமக்கு ஒரு சில டைம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கிது, நம்ம தான் அதை வந்து 100% பயன்படுத்த மாட்டோம். அப்படி இருந்தாங்கன்னா பொறுப்பு யாருக்கு? நமக்கு தானே.
100% கன்சிஸ்டண்ட்டாக எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பயன்படுத்துகிற ஆள்கள் ரொம்ப 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 குறைவு. அப்படி பயன்படுத்துகிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்ல நிலையில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ வி மே பி மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ். எந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வரும், டைம் கிடைக்கும். அவங்களுக்கு உட்காந்து ஒரு எக்ஸாமுக்காக கற்றுக்கலாம், உட்காந்து அடுத்த ஸ்கில் கிடைக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கலாம், அவங்களோட சிவி ரெடி பண்ணிவிட்டு நல்ல வேலைக்காக இன்னும் சின்சியராக முயற்சி பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதா இருந்தால் அதுக்குன்னு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். லைக் சும்மா எப்படியோ பாஸ் ஆகணுன்ற முறை இல்லாமல் டாப் பண்ணணுங்கிற ஒரு மென்டல் இதில் நம்ம இப்போ எழுதிட்டோம்னா நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டுன்ற முறையில் நம்ம படித்து போடுறது, அதுதான் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துறது. ஸோ இது நம்ம பண்ணுறோமா? இஃப் வி ஆர் நாட் டூயிங் தட் தென் வி ஹாவ் அ ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே மாதிரி ஒன் திங் வி நீட் டு நோ இஸ் வாட் வி ஆர் டுடே. நம்ம இழந்த விஷயங்கள் இருக்கும். We must have had some losses in life. All of us have lost something or the other. We have lost things, we have lost people, we have lost our dignity, we have lost our honor, we have lost our money, we have lost our health, we have lost a lot of things. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை. We may have lost our job, our relatives, whatever. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும். மேபி மல்டிபிள் விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம். All of those happened. At some point, these things happened because of your choices. இப்போ நம்ம உண்மையாக நம்ம பார்த்துட்டோம்னா a lot of what happens to us is based on our choices. When something happens, we choose how to react to it. அந்த நிமிஷத்தில் நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ், நம்மளோட ரியாக்ஷன் எப்படி வருது நமக்கு தான், நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது. இஃப் வி ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டு திங்ஸ் இன் அ ஹைலி நெகட்டிவ் மேனர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் வித் அக்ரெஷன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் மைண்ட், நமக்கு அங்கே தப்பு நடந்திருக்கலாம். ஸோ வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் லைஃப். அண்ட் இது வரைக்கும் நடந்தது விட்டுருங்க. Draw a line, clean line, because none of that is coming back. You cannot change that. It is not going to come back. So there is no point in thinking about what happened till now. It is logically it makes no sense. முடிஞ்சதை பற்றி நினச்சி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நம்மளால் அதை மாற்றவும் முடியாது, திருப்பி அந்த காலத்துக்கு போகவும் முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஓவர். இட் இஸ் ஓவர். வாட் எவர் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட், டுடேங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற உண்மை. இந்த டுடே மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. அண்ட் இந்த டுடேயில் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது நம்ம சாய்ஸ் தான். We can choose to let others shape us, we can choose to shape ourselves. இதில் எந்த சாய்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம்? ஒருத்தருமே 100% ஐரன் மாதிரி உங்களை மூச்சு விடக்கூட விடாத மாதிரி உங்கள் மேலே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தால் you need to legally get out of it. Or you need to start learning how to establish your boundaries. Healthy boundaries. அது சத்தம் போடாமல், பிரச்சனை பண்ணாமல், இது ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக மாற்றாமல் யூ கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் பவுண்ட்ரிஸ். எஸ்டாப்ளிஷிங் பவுண்ட்ரிஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ டூ இட் வித் டிக்னிட்டி. You do it with grace. You don't do it by shouting. You tell this is not okay with me. If this is how it is, then this is what I will do. You can either say it or you can just do it. The best thing is always to just do it. நீங்கள் எப்படி ஆயிருந்தீங்கன்னா, like if it is your close friend or family, we can maybe tell them that this is not acceptable for me. Since you're doing this, I'm going to be like this henceforth. அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இல்லைன்னா we can just change our behavior. So we have that option always. We have the choice always. இந்த பவர் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. In any situation, if you really sit and think, நம்மக்கிட்ட பவர் இருக்குது to respond in a way that most benefits us. நமக்கு எது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு யோசிச்சு அந்த மாதிரி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயத்துக்கு ரெஸ்பான்ஸே தேவையா, இல்லை இது எனக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தானா? வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னா நம்ம எதுக்கு அங்கே போய் ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும்? இல்லை நம்ம ரியாக்ஷன் கொடுக்குறதா இருந்தால், இஸ் திஸ் த பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஐ கேன் கிவ்? இஸ் திஸ் மை ஹையஸ்ட் பர்சன்? என்னோட பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் தானே நான் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறேன்? we can tell our things without yelling. We can very clearly tell, எனக்கு இது ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு ஓகே இல்லை, அவ்வளோதான் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் நாட் அக்ரெஷன், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் செட்டிங் யுவர் பவுண்டரிஸ் அண்ட் யூ கேன் டூ இட் அண்ட் யூ ஷுட் டூ இட். இது நம்ம பண்ணாமல் இருந்துக்கிட்டு அவர் இப்படி பண்ணாங்க இவர் இப்படி பண்ணாங்க நம்ம யோசிக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ ஹாவ் த பவர் நவ். யூ மே நாட் ஹேவ் ஹேட் பவர் yesterday. You may have missed something. You may have lost things. It happens to you, it happens to me, it happens to all of us. அன்னைக்கு நமக்கு we exercise the wrong choices. நமக்கு மிஸ்டேக்ஸ் நடந்துச்சு. We made the wrong choices and we நமக்கு ஃபைனான்ஷியல் லாஸ் வந்திருக்கலாம், நமக்கு இருந்த வேலை போயிருந்திருக்கலாம், ஒரு நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகாமல் இருந்துக்கலாம், வாட் எவர்.
திங்ஸ் ஹேப்பன், வி லாஸ்ட் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட். நேற்று வரைக்கும் இருந்த டைமை கூட நம்ம வேஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் இப்போ இந்த நிமிஷம் none of those things matter. What came behind it, that doesn't matter. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை will decide tomorrow எப்படி இருக்கும்னு. நாட் வாட் யூ டிட் இன் பாஸ்ட். நம்ம பாஸ்ட்டில் இருந்து நமக்கு வந்து சக்ஸஸோட க்ளோரியில் நம்ம உட்காந்துட முடியாது. பாஸ்ட்டில் வந்து ஃபெயிலியர்னால நம்ம வாழ்க்கையை கட்டும் போயிடாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யுவர் ப்ரெசன்ட் மோமெண்ட். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி, take responsibility for your mood, your emotions. We find that like nammaloda emotions alla romba it may be influenced by what is around us. We feel like very emotional people, we respond like that. Yaro edo sollitanga, I'm a sensitive person, I will feel hurt, I will not like it, or I get angry quickly, I flare up like that. idella nariya nama pesuvomilla. ana idella edo prayojanam irukka? அவர் இவர் சொல்கிற புஷ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம மங்கி தானே. we are not human beings, right? If anybody or anything can push our buttons, then what are we for? We are just a reaction machine. நமக்கு உள்ளே எதுவும் இல்லாத மாதிரி, if you do this, this will happen அப்படின்னு ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் மஷின் மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம்? We should have control over our emotions. You have the choice to be peaceful and happy. You have that choice. You can choose at any given moment, you can choose to be peaceful and happy. This topic is explored in a lot of detail in a book called The Courage to be Disliked. If you get time, please read that book. It's an exceptionally good book with very rare life advice. I would highly recommend it. So what I took away from that is that we have the choice to be happy. We have the choice to be at peace. We can decide right now, இப்படி நேற்று நடந்ததுனால அவர் என் மேலே சத்தம் போட்டதுனால நான் இப்போ மூட் ஆஃபாக தான் இருப்பேன் இப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுக்கிறதா. அவர் ஏதோ சொல்லிட்டாரு, அவரோட மூட் அப்படி இருந்திருக்கலாம், அதனால சொல்லிட்டாரு. அவர் எனக்கு ஒரு தப்பு நடந்துச்சு அதனால அப்படி சொல்லியிருக்காரு, சரி ஆகிடும் அப்படின்னு நம்மளோட நிம்மதி நம்ம பாதுகாக்கலாம். We can choose to protect our peace, our joy. Like we can be the aura that we need in life. We cannot expect others to give us the emotions that we need. நமக்கு பீஸ் வேணும், இன்னொருத்தர் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு லவ் வேணும், இன்னொருத்தர் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துடுவாங்க. நமக்கு சந்தோஷம் வேணும், வந்து கொடுத்துடுவாங்க. ஒருத்தர் வரமாட்டாங்க. Nobody is coming to fix us, nobody is coming to help us, nobody is coming to save us, because it is not their job. They were not put on this earth to serve us. We are put on this earth to serve us. We should give us the love, the care, the respect, the time, the effort, everything that we need. We should give ourselves the peace, the happiness, the contentment. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது உள்ளே இருந்து நம்ம தான் கொண்டு வரணும். And we have the power to create those things. We have the power. We can choose those things. It is not dependent on anybody else. இல்லைன்னா அவர் எக்ஸ்டர்னல் பர்சன் லெட்டஸ் சே, அது நம்மளோட ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட் நல்லா இருந்தால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட் கெட்டு படிச்சுன்னா நான் கெட்டு படிச்சேன். ஸோ ஹூ ஆம் ஐ? நான் யார்? எனக்கு எந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி கிடையாதா? அங்கே என்ன நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் நல்லாயிருக்கும், இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், இப்படியே போயிட்டே இருக்குமா? இது என்ன அர்த்தம்? எனக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி கிடையாதா? ஸோ வி வில் லேபிள் இட் ஸோ மெனி திங்ஸ். நான் வந்து ரொம்ப ஃபீலிங்ஸ் நிறைஞ்ச ஒரு எமோஷ்னல் மனிதர். எல்லாருமே தான் எமோஷ்னல் மனிதர் தான். நீங்களும் தான், நானும் தான், எல்லாருமே தான். எவ்ரிபடி ஹேஸ் எமோஷன்ஸ். சம் பீப்புள் ஹாவ் a better way of regulating their emotions, and as adults we need to realize எப்படி நம்மளோட எமோஷன்ஸ் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம். If you don't want to be unhappy, don't be unhappy. This might seem very very stupid or silly advice, but it is not stupid or silly. When I have been extremely sad, ரொம்ப நான் மனசு கஷ்டமாக இருந்த டைமில், I have thought to myself that no, this is not what I want to be right now. I choose to be happy. அந்த மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியே வந்து I have consciously brought in things that give me genuine happiness. அந்த வேலை, அந்த ஹார்ட் ஒர்க் நான் தான் பண்ணணும். இது வேறு யாரும் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. அன்ஹாப்பினஸ்லேருந்து வெளியே வரணுன்னா முயற்சி நான் தான் எடுக்கணும். எந்த பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு வந்து மைண்டில் சந்தோஷம் கிடைக்கும், நிம்மதி கிடைக்கும்னு நான் தான் பார்த்து அது எனக்காக பண்ணணும். இந்த எஃபர்ட் நம்ம மற்றொருத்தருக்கு கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். வாட் we think is that இன்னொருத்தர் நம்மளோட எல்லா இஷ்டங்களுக்கும் they should cater, they should read our mind and they should be serving us. அப்படியே உலகம் இருக்கும். நம்ம அப்படி இருக்கோமா? நம்ம இன்னொருத்தரோட மைண்ட் ரீட் பண்ணி அது மாதிரி பண்ணிட்டா இருக்கோம்? இல்லைல்ல. நம்மளாலே நிறைய தப்பு நடக்குது, அப்போ அவராலே நடக்கும். இதெல்லாம் இட்ஸ் நேச்சுரல், இட் இஸ் ஹவ் இட் ஷுட் பி. பட் இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஃபிக்ஸ் அவர் இன்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட், அண்ட் we have
the choice. Huge like death மாதிரி huge heavy losses வரும்போது it will take time to get out of that grief. அது இல்லைன்னு சொல்லலை, but still getting out of that grief is our responsibility. நம்மளோட soul நம்ம starve பண்ணிக்க கூடாது. We have a responsibility to ourselves. I truly genuinely believe that we always have this responsibility to take care of us first. நம்மளோட கப்பை முதல்ல ஃபில் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இன்னொரு கப்பை ஃபில் பண்ண முடியும். நம்மளே எம்டியில் இருந்தாங்கன்னா எங்கே தான் நம்ம போய் இன்னொருத்தரை ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம்? ஸோ இண்டிவிஜுவலி ஃபில்லிங் அவர் மைண்ட் இஸ் அவர் ஜாப். எது நம்மளுக்கு நிம்மதி கொடுக்குது, எது நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குது, வாட் ஆர் தி எமோஷன்ஸ் யூ வாண்ட் இன் லைஃப். இல்லை உங்களுக்கு ட்ராமா இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் என்ஜின் ஒர்க் ஆகுமா? அப்படின்னு தான் நீங்கள் ட்ராமா தான் தேடி போவீங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஜெனுவின்லி பீஸ் தேவைன்னா, ஜெனுவின்லி சந்தோஷம் தேவைன்னா, you have to find ways to build that for you, regardless of what happens outside, because these are things that come from inside and spread out. வெளியிலிருந்து ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கொடுக்குற கிஃப்ட் எல்லாம் கிடையாது இது. This should start inside. Only then it will last. இல்லைன்னா அதுக்கு மொமெண்டரினஸ் தான். அப்பப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் ஆஃப் ஆன மாதிரி ஒரு சில நிம்மதி வரும் போகும், சந்தோஷம் வரும் போகும், அப்படி இருக்கும். கன்சிஸ்டன்ட் லாஸ்டிங் பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் வேணும்னா நம்ம தான் அதை ஜெனரேட் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி, அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஈஸி, அதர்வைஸ் எவ்ரிபடி வுட் பி டூயிங் இட், but we can do it. Growing up is realizing that we have the ability to do it, and once you realize it, we can start exploring how can we do it, when can we do it, what would be a better way to do it அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம். This is not a simple thing, simple straightforward linear விஷயம் கிடையாது, but it is a process, and the first step is to take responsibility, to identify that I have the responsibility to be peaceful or to be happy. I want to be peaceful னு சொல்கிற இடத்துல we need to reframe it as I have the responsibility to be peaceful. Then you will start looking for what can bring you peace. இல்லை I want to be peaceful னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது என்னால் முடியாது, எனக்கு வேணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் என் கண்ட்ரோல் இல்லைங்கிற மாதிரி we will not ever really look for it. But if you reframe it as I have the responsibility to be peaceful, it is my priority, it is something I deserve peace, I deserve happiness. அப்படின்னு நம்ம when we reframe this, then we start feeling like I have the ability to choose the environments I want to be in, choose the people I want to be with, choose the work I want to do, and choose the projects that I want to pursue. அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும்போது we will still feel like yes, I am more and more in control of my life. And the more you are in control of your life, the less you will want to control anybody else's life. அது தேவையில்லாத business. It is a losing game. We can never truly control anybody, and we should not control anybody. I feel like it is a sin to control other people, because if you control or manipulate somebody, you are taking away life's greatest power to them, like to live life on their own terms, and it is not correct. It is really not correct. So unga power எல்லாதுமே உங்க மேல இருக்கணும். You should be able to control your life. உங்களோட பேஷன்ஸுக்காக, உங்களோட கோல்ஸுக்காக, உங்களுக்கு பிடிச்சது செய்கிறதுக்காக, அண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஃபிசிக்கலி, மென்டலி, ஃபைனான்ஷியலி, எல்லா இமோஷ்னலி, எல்லாத்திலும் நீங்களே உங்களை பாதுகாக்கிறது. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் அப் அண்ட் பிகமிங் தி பெஸ்ட் தட் வீ கேன் பி. ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் taking responsibility for our life, taking responsibility for all aspects of our life. It is not our past that is responsible. It is not our current circumstances that are responsible. It is not money that is responsible. It is not education that is responsible. It is not teachers who are responsible. Nah. It is us. I am responsible for my life. Period. Regardless of what happened, regardless of whether somebody was good to me, bad to me, betrayed me, helped me, supported me, didn't support me, ridiculed me, appreciated me, whatever. Regardless of all of that, I'm responsible for my life. I'm responsible for the things that I wish to experience in this lifetime. And that is a hugely empowering way of thinking. The moment we start thinking that we have the responsibility, we also realize we have the power to do it. Because we do. நமக்கு அதுக்கான எல்லா பவரும் நம்ம உள்ளில் உண்டு. நம்ம தான் முடிவெடுக்கணும். என்னோட வாழ்க்கை என் பொறுப்பு தான். இது இன்னொருத்தர் வந்து சரி பண்ணி கொடுக்க தேவையில்லை. நானே என்ன சரி பண்ணி நல்லா கொண்டு போயிடுறேன்னு நம்ம முடிவெடுக்கணும். என் வாழ்க்கையை என்னை சரியாக கொண்டு போகிறதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும். அந்த அளவுக்கு கூட தெரியாமல் நான் இருக்கேன்னு நம்மளா முடிவெடுக்கணும். And the moment we start doing that, we start seeing things differently. We don't respond on autopilot. We start thinking, how can I react to this to get the best out of this? Is this even worth reacting to?
and how should I react to it so that it will help me establish that boundary. இப்படியெல்லாம் we'll start thinking, we'll start processing things. Autopilotல இருந்து வெளியே வந்து we'll start processing things, and then we will start making our life better for us. And that is our responsibility, and that is how we can make our life a lot more beautiful. Hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye bye.